na there go buy you. Soro Soke. My Lagos people. Soro Soke. Alausa di roya. Soro Soke. Sotoge di kilo. Soro Soke. Àwọn ará Ìbàdàn. Soro Soke. Àjàmàlà wọn. Soro Soke. Àwọn tí kiri. Soro Soke. Ajẹ́dòdò wọn. Soro Soke. And see if you like me. Soro Soke. Make you tell me. Soro Soke. Cause if I like you. Soro Soke. Me I go tell you. Soro Soke. This kind of movement. Soro Soke. We no get leader. Soro Soke. But they can't stop I and I. Tàbá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run pé alágbájá ti ṣe báyìí fún mi ẹ̀hún náà máa rí we miss it. Èmi náà máa gbẹ̀san we miss it. Ká fi gbogbo lẹ̀ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run tó mọ ohun gbogbo tó sì lè ṣe ohun gbogbo ó mọ ọ̀nà àbáyọ. Grandpa, àwa ò lọ tẹ̀wọ̀n mọ́ o. Gbogbo náà má jẹ́ máa tẹ̀síwájú. Bàbá mi. Hold on, jẹ́ ń parí. Ẹ yá ìṣẹ́jú méjì bàbá mi. So ibẹ̀ yẹn ló segment nítorí mi gan ò gbà rárá. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń yí mi sí ebè. Èmi gan dára mi padà ní sùúrù fún mi jẹ́ ń parí. Mi ò lọ ẹ̀wọ̀n kankan mọ́. Mi ò sọ pé o máa lọ sẹ́wọ̀n mọ́ fún ẹ ní ẹ̀kọ́ là ń kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. You understand me now? So gbọ́ mi jẹ́ onísùúrù. Nígbà tí àwọn ajagunbalẹ̀ lọ sí abúlé wa, tí wọn ò bá lọ bá àwọn ọ̀nkù wọn pé ẹ ń wò wá ni ẹ má wò wá níran, tí wọn ò bá sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n á wò wá níran. Ohun tí ò dẹ̀ yẹ kó ṣẹlẹ̀ á ṣẹlẹ̀. Ìyẹn rọ pé don't depend on yourself, speak out. Learn from the other. Wọ́n dẹ̀ sọ pé okay, wọn ò lè gba ilẹ̀ yín, ẹ máa padà lọ. Tọ́yìn bá sọ fún mi pé wọ́n lè fi ráìsì lè jó gbogbo bíbá màá rò pé it's a lie. Wọ́n ṣe ráìsì jẹ ni. Ẹni tó lè dé wọn lóun ti lọ ṣe ogun jà, àwọn ti ṣiṣẹ́ ṣe. Bàbá ẹ̀ ní òun wọ́n ọ̀nà ẹ̀ pé má lọ. Pọ́ìntì tí mò ń fàyọ ni wípé àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́ a ò lè ignore àwọn àgbààgbà yẹn wípé wọn ò wúlò. Àwọn náà ràn wá lọ́wọ́ tó fi ṣe ogun. Tá a bá fẹ́ fi ọgbọ́n tiwa ṣe, wọ́n á gba ilẹ̀ wa. We need them, but we approach them wisely. We handle them. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí arákùnrin sọ lẹ́kọ̀ọ́ ní òun trace ibi tó ń ti wá. Òun dẹ̀ mọ̀ nǹkan. So there is a lot of things that we can accomplish. Ní abúlé tèmi sì mọ́ àwọn resource tó wà níbẹ̀. Tó pé tí a bá bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ lénìí, owó wà níbẹ̀ yẹn. Nínú àwọn mineral tó wà lórí ilẹ̀ wa. Wọ́n máa wá gba lẹ́yìn ìgénu. Torí ẹ̀ ni mi ò ṣe ní sọ síta. Ok, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n wa Michael Ògèdèǹgbé, wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí lead now. Tó bá ti wá sọ̀rọ̀ tán, a máa wá padà torí èmi ò tiẹ̀. Gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ, mi ò wọ kànga bí Joseph, mi ò lọ jáwọ́ gbálẹ̀. Mi ò lọ. Ohun tí Bíbélì sọ ni wípé Bíbélì ní whatsoever has happened to those people, it say learn from it. Bẹ́ẹ̀ni, but mi ò ní replay. And what to learn from it will teach you what to do. But we not replay that incident. I don't have to go to prison before I win my battle. I am not President Olusegun Obasanjo. He followed Joseph Rat. Okay. Joseph Rat kọ́ lòun tẹ̀lé. But ẹ jẹ́ láì dènà pẹ̀lú bàbá mi. Ẹ jẹ́ sọ kankan fún arákùnrin yẹn kó tó parí. Kì í ṣe Joseph òun gbà tó mú jáde. Wọ́n sọ àlá.
ó dẹ̀ sọ àtúmọ̀ àlá yẹn fún ó dẹ̀ sọ fún ọba yẹn wípé ẹ lọ wá ọlọ́gbọ́n ènìyàn ẹni tó dẹ̀ ní ẹ̀mí Ọlọ́run tí ẹ máa lè assign sí iṣẹ́ yìí ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ní ọba yẹn wá sọ pé a ò rí èèyàn kankan tó ní ọgbọ́n tí ìwọ ti òye tí ìwọ ní ìwọ ló máa bá wa bójú tó. Bí Joseph ṣe di ètò Ọlọ́run nínú ayé ẹ̀ ó wá sí ìmúṣẹ nìyẹn. Mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ mọ̀ wípé ètò Ọlọ́run fún ayé wa ó máa wá sí ìmúṣẹ ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ fọwọ́ ṣèkan. We must unite together, work as a team. Máa ń sọ̀rọ̀ team fún yín. Àwọn tó play soccer they work as a team. Tó bá ti lọ play match if they did not work as a team wọ́n á lose. Anytime tó bá lọ play match tó bá gba individual match wọ́n máa ń lose. We need to work as a team. Thank you. Ẹ má bínú sir, olóòtú ẹ má bínú. Mo gbàgbé kí n sọ ní ìṣẹ̀rí nǹkan tẹ́ sọ dáàdi as a team yẹn. Yes, that is the best thing to do. Láti ilẹ̀ wọ́n ti gbìn sínú wa pé ká máa wà competitive against each other rather than cooperative. Ẹ̀gbọ́n Túndé, ṣẹ́rí mi tẹ́ ẹ sọ́dẹ̀ ẹ bá mi dì mú. Ẹ̀gbọ́n Michael wọ́n wà níbi iṣẹ́ wọ́n dẹ̀ fẹ́ kúrò ní ọ́fíìsì kí wọ́n lè tètè sọ ilé tó kàn wọ́n. A máa wá continue. Torí èmi gan. Mo ti sọ tán ẹ má wọrí. No, ẹ má sá lọ o. Tíìmù yẹn. Torí reason ni pé there is a concept, the concept that we have been uprooted. Wọ́n ti uproot to majority wa. Ìjọba ló ṣe jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní cabinet Biden wọn lè wúlò fún ilé. Ìyẹn a ṣe ń padà lọ́bẹ̀. Torí amplifying the voices yẹn ẹ wo bí Dudu ṣe register ní Washington torí àwọn ọmọ Yorùbá tó wúlò wà ní. Kò tó bá yẹ pé wọ́n ti uproot wọn náà tó jẹ́ pé ẹ ṣáà má jà lọ́bẹ̀ yẹn náà. Ẹ rí pé mi gan ó ń gbé mi inú. Ẹ̀gbọ́n Michael. Àjọkẹ́ listings ẹ jẹ́ kí Michael sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n dẹ̀ máa give fún ẹ ní suggestion kan. Ṣẹ́rí ibi tí a kẹnu sí lè níyì is a broad and wide something. Tó bá happen wípé ohun tí à ń ṣe lè ní a ò parí ẹ̀ bóyá in 2 weeks time ká padà wá. A máa ní town hall meeting yẹn. Ká ní town hall bẹ́ẹ̀ ni ká ní town hall meeting. So I wa go back to it ibi tá a dé a continue láti bẹ̀ a ṣe review then we start from there. So àwọn ibi tó dé yẹn màá wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ń bá sọ pé àwọn ọmọ yẹn ò wúlò fúnlé wọ́n wúlò rẹpẹtẹ because ó ní iṣẹ́ tó àní wọ́n right now wọ́n wúlò tó ní àwọn iṣẹ́ tó ti ṣe already wọ́n wúlò. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Bóyá tán bá kọ́ center tá a ti lè lọ sínú moon màá gbà kan wúlò fúnlé. Ẹ̀gbọ́n Michael Ògèdèǹgbé sọ̀rọ̀ sókè láwà ó yá lead now wọ́n ní pé káwa náà ká lead nísìnyí ẹ̀yin ló kàn. Mo kí gbogbo àwọn tó wà nílé mo kí bàbá wa Patrick Lana ẹ kú ìjọ mẹ́ta àṣà ẹ̀dẹ̀ kú ìṣèlú wa yìí náà Ọlọ́run máa fún yín ní okun àtàgbà láti máa lé ọ̀dọ́ wa tí a wà tí à ń try láti sapá tiwa náà tí gbogbo ẹ̀ lè rí bó ṣe rí. Today program mama miss òyìnbó mọ́ English náà ni sọ̀rọ̀ sókè Dudu spray láwà. So mama miss mọ́ra wọn. Mo kí màmá wa AjokeAde mo kí yín náà pé ẹ ṣe tí ẹ fàyè gbà mí pé tèmi náà wá sọ̀rọ̀ ní Dudu spray pé inú mi dùn gidi gan fún àsìkò díẹ̀ tẹ́ fún mi láti sọ̀rọ̀ náà. Mo dẹ̀ tún kí bàbá wa Túndé akin pé ẹ kú ìjọ mẹ́ta ẹ dẹ̀ kú ètò lówa yìí náà àti àsìkò tí ẹ filẹ̀ láti jẹ́ ìpè wa tí ó bá pè yín sí Dudu spray ní YGY ní o
Dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A dẹ̀ tún kí màmá wa náà Evelyn. You are welcome to the program. Topic tí màmá sọ lélẹ́ni náà kò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ púpọ̀ tó ṣe nǹkan tí ẹ pé àmọ̀ náà ni. Nǹkan tẹ́lẹ̀ fi jẹ́ pé a dẹ̀ need ló jẹ́ nǹkan pàtàkì fún wa láti ṣe náà ni. Because àwọn ọ̀dọ́ wa ń sìn tí a ní presently àwọn wà more focus mọ́. Wọ́n ti divert focus wọn sí àwọn nǹkan míì. So our topic for the day, lead now, ẹ pé ó máa jẹ́ kó lè wá ẹ kó máa ṣàǹfààní fún wa. Tá bá wo ilẹ̀ Yorùbá nísìnyìí, most of our youths wọn ò fi bẹ́ẹ̀ wà focus mọ́, corruption ti wà, insecurity ti wà, lack of education ti wà, many things yẹ kó ti wrong pẹ̀lú system wa àti àwọn adarí wa tó ti jẹ́ kó ṣe kíni tó ti jẹ́ kó wà ní ìlú wa tí yẹ pé àwọn ọ̀dọ́ wa gan fi bẹ́ẹ̀ serious mu. I think I went to some place some week ago tó yẹ pé mo kàn lọ síbẹ̀. You see some of our youths wọ́n ti wà so detect tó yẹ pé wọ́n ti wà addict to drug. They can't think very well. They can't do what you're supposed to be doing because tebarele máa rí wọn ti mú drug ó dẹ̀ ní oríṣiríṣi drug tó yẹ pé ó dẹ̀ mú sí tó yẹ pé wọn ò jẹ́ kó lè think mọ́. You will be seeing some bright young man tó yẹ pé if the government tó bá jẹ́ ṣe nǹkan tó right, the Africa àti ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ tó jẹ́ ilẹ̀ tó dára jù ní gbogbo àgbáyé. Mo sì fẹ́yàn nǹkan sán lẹ́nu. Mo sì fẹ́yàn nǹkan àṣejọ ágìrì náà ní last week. For what tí àwọn leader ẹ̀ tó yẹ pé ọ ti ṣe tó ti jẹ́ kí dilution ti wà pẹ̀lú àwọn youth wa, wọn lè focus mọ́, wọn lè think about the future, wọn lè think okay, what did I want to do for my own future? What did I want to do for the nation? What did I want to do for my community? To think or to jebemo. So what are the things tí yẹ pé a lè ṣe tó jẹ́ àwa ọ̀dọ́ tá lè jẹ́ kí àwọn nǹkan míì tó yẹ kó padà wá táwọn ọ̀dọ́ wa tó ti lè lead even in politics. Tá bá wo politics tó wà sí a lè rí ọ̀dọ́ kankan bẹ́ẹ̀ mọ́ sí àwọn àgbàlagbà ni because all those elder wọn ò fẹ́ kúrò ń bẹ́ẹ̀. Ó bóyá ọmọ kéékèèké ò lè ṣe mọ́. Ó pé àwọn ọ̀dọ́ tó wà sí pé wọn ò capable because even we self we don't prove to them that we are capable of doing all these things. Báwo ṣe fẹ́ fún wa láyè? Ó ti jẹ́ kí ìkan ayé, ó ti jẹ́ kí a ti máa wò. If you call a 6 years old boy, 7 years old boy, what do you want to be in future? What are your goals in life? Nigeria mo ti kọ́kọ́ rí tí Yahoo. Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣọ́ra Àjọkẹ́. Yahoo ni gbogbo wọn fẹ́ ṣe, mo ṣe research ni. Ọmọ pé ẹ ṣe gan màmá wa Àjọkẹ́. Àjọkẹ́. Yahoo parents yìí sìn náà tó ń jáde tó ń support wọn ń ṣe oògùn kiri fún wọn. Wọ́n lè sọ sí ẹ̀ gbúrọ́ sà. Bẹ́ẹ̀. So tá bá bèè lọ́wọ́ wọn, you see ọmọ kékeré ló máa sọ pé nǹkan tó ń wà after tó ń ti kọ́lé, tó ń ti ra mọ́tò, tó ń dẹ̀ máa cruise town. Most of those things. No, sometimes I'll just be shocked because tá bá wo some years back láyé àwọn bàbá wa ń gbà yẹn because some of my I still meet some elders they tell me a lot of story how they start their own life, how they begin their journey to be a man in life, to be successful in life. For something like that to see more, àwọn ọ̀dọ́ wa ò fi bẹ́ẹ̀ wà ní patience yẹn mọ́. I lack patience. I lack many things. We don't want to learn. We think nǹkan tá a bá ń ṣe ó wà right. Most of the youth don't seek for advice anymore from elders. And those things is affecting us seriously in our community, in our social, in our country. Àwọn nǹkan yìí tó jẹ́ pé láyé àtijọ́ yẹn
even in other countries, there was now other countries like Europe, our other countries, to and see, you see those small guys, those youth, they go to elders to seek knowledge, to ask for knowledge. They go to many places to seek knowledge. Okay, how can we do this? But it's always pain me to hear in Nigeria, there's nothing like that. Research in Nigeria, I don't think so. If you don't do research, about the future, about the shiferi, about the ojo la wa shiferi, about no la no officer we at develop this Nigeria ought to develop in some other country. I think tabari some other country. So Ajoke once in lied by I have some history concerning Singapore then. Singapore out nothing. Some of the Asia country, infrastructure zero, agriculture zero, economic zero. Then let's talk about it presently. They are one of the top countries. Their economy, okay, they are doing fine. They are youths. I think I had some friends some years back there in Singapore. That's all for me. Even their governments have a plan for youths, for women, for elder. It's all these things. Therefore, my Jackie, I want youth not any plan for future. No, my Jackie, I don't only joke with this is what I need to do for my country, for my community, for my states. Maybe to motive Jadewa. But most of these things, we don't have it. But how can we build our own community, states, Tiamosile Europa? Because actually, we're London, Nigeria, by Tiawa. Báwo la ṣe lè ṣe? Báwo la ṣe lè tọ́ àwọn ọ̀dọ́ wa sọ́nà? Therefore, àwọn náà máa fi take full charge àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe. Tá bá ń sọ nípa politics nsìn, most of àwọn ọ̀dọ́ ò sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Bàbá sọ pé là ń gbọ́, màmá sọ pé là ń gbọ́. Báwo la ṣe lè ṣe? Báwo la ṣe lè fi ìlànà yẹn sílẹ̀? Tó jẹ́ pé àwa náà máa fi lè wà in charge most of these things. Wọ́n máa sọ pé àwọn ọ̀dọ́ ni ògo wẹrẹ ọjọ́ ọ̀la. Youth are the leader of tomorrow. Mo ṣe gbọ́ nìyẹn. But láyé sìn, it's not something like that anymore. So àwọn nǹkan wo la lè ṣe? Àwọn seminar wo la lè organize? Àwọn nǹkan wo la lè ṣe? Even many things is wrong in this Nigeria. I think some country, internet kinimo, there are some places here people law due to their internet. To buy access here, law. To buy there, to buy need time for the kids to read. To buy the time here, that page won't be open again. See, our social media influencer are not to ban comedy. Hello, sir. Mo ń gbọ́ yín, sir. Wọ́n ní ṣe fẹ́ ká dáhùn ìbéèrè ni. Ẹ ń béèrè ìbéèrè. Hello, bàbá wa. Wọ́n ń ṣe presentation. Àti ìdè segment yẹn. Àti ìdè segment yẹn, sir. So, most of these things, cause our social influencer náà, ó ti bà nǹkan jẹ́, ó ti bà ayé jẹ́. Most of these social influencer around me, ọkọ máa wọ aṣọ míì tó máa wọ, nǹkan míì tó máa ṣe, and most of our kids now, our youth now, they are more than a day with more maps. Don't feel right. Just to copy one or two things, and most of those influencers they are insane. It's so online. You see them do anything, dress naked, do anything. Got on ọ̀dọ́ adé run here. Even go if you check Nigeria nowadays, divorcee ló pọ̀ jù, single woman ló pọ̀ jù. Kí ló fà?
Because most of the young guy and the young lady nowadays, that if I'm look good, a man will come for me. When you yourself don't check your attitude, maybe you have the criteria that you might need. They don't look. But láyé àtijọ́, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ni àwọn bàbá máa ń wò, wọ́n máa wọlé tó ti jáde, wú ọmọ gbogbo ní báwo ni ìdílé wọn ṣe rí. Báwo ni ilé tí mo fẹ́ gbé sílé ṣe rí? Báwo ló ṣe ń hùwà? Báwo ló ṣe ń ṣe? But nowadays, nothing like that. Tó bá pọ̀ tí wà sexy gan tó ti máa ń múra, tó ti máa ń wọ aṣọ tó open díẹ̀. Àwọn guys wá ń sìn anything lọ́ ń lọ fún sìn. That's why single mother divorce ó ti pọ̀ gan. Tẹ́bá ó lè rọ̀ pé single mother ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò nílé ọkọ ẹ̀ ọ̀pọ̀ fẹ́ra mọ́. Even wedding tó yẹ kó ṣe ayédọ̀rùn mọ̀, they spend billion of money. Within 3 weeks of 2 months, you see them, they say it's not compatible. They have to go on their way. Because closely, we don't follow the right process. We don't follow the way we're supposed to follow. Maybe I should look up online. We do look up online. I see that girl online, I like it, or this, or this. Copy Western region, where our Western region changing here, it's online, it's on this thing. It's all these things that's affecting us seriously. Kí ló tá fi copy nǹkan tó good, nǹkan tó dá nípa Western. Àwọn ìlú tá ń sọ yìí. Kí ló tá fi copy nǹkan tó dá níbẹ̀? We still have many things to discuss on about our youth and how to take control of our leadership and our country to build our country. Even especially in Yoruba. Because now I can't say Yoruba ló ṣì dájú. In the 3, maybe Igbo, Hausa, I still know we are still trying, but you are not doing the right thing we're supposed to do. Our youth are not taking the step that they need to take. But she needs a lot of work and to advise our youth to take the full charge of what they need to do in politics, in many aspects, in the health sector, in the educational sector, even in security. I think is it not this week or last week, I had a story concerning Fulani S-men, the Amotekun, and some other vigilante and the farmer. Ilẹ̀ Yorùbá a ní nǹkan tí a fẹ́, tá bá ń sọ pé nǹkan àgbẹ̀ ó wà. Even there's a University of Agriculture ní Abẹ́òkúta ńbẹ̀. 1,000 of people graduate every year. And we are still hungry in the land where God is to bless us. You graduate from school, or little certificate, or little even what you read in school, or little. Our leaders and our elders, they still need a lot of work to do. And our youth, ourselves, we need to stand up, stand right, stand fit to take control of all these things. Àwọn bàbá wa ń sìn tó bá tó time kan wọ́n máa lọ síbi tágbà ń rè. Ṣé àwa èyí tí ẹ pé I take everything serious? Àwọn tó ń mu drug, tó ti wà drug addicted, tó ti ń mọtí káàkiri, tó ti ń ṣe oríṣiríṣi. Àwọn míì gan tó lọ sí party tó gbóbìnrin lọ́mọ. Ṣé àwa la fẹ́ take charge? Àwa fẹ́ build a country. Our upcoming youths, sure, báwo ló ṣe máa wò wá pé okay, àwọn táwọn wò lélẹ̀. We still have a long way to go. And this is not for only me,
It's not for only Brother Tunde. It's not for only Sister Evelyn or only Sister Ajoke alone. It's all general. We need to preach His gospel to our youth to let them know what is right for them. Because sometimes, now become victim law, I'll just feel so bad. You see our youth, the way they do, the way they behave anyhow. I think some years back, mo rí bí àwọn ẹ̀gbọ́n wa àti àwọn kú wa bó ṣe máa ń wà nígbà yẹn, they behave decent. Wà á rí ọmọlúàbí nínú wọn ní gbogbo even ìsọ̀rọ̀ sí wọn gan, wà á rí ọmọlúàbí bẹ́ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe, wà á rí ọmọlúàbí bẹ́ẹ̀. But nowadays, there's nothing like that anymore. Just a pity. And it's not late for us to put all this thing on track back. It's still late to akọ̀ṣe níṣẹ́ láti ṣe ni, láti put things in order, láti jẹ́ kí eku ké bí eku, tẹ́yẹ ké bí ẹyẹ. Because mo gbọ́ tí bàbá sọ pé even in their own town pé ohun àlùmọ́ọ́lù tó ṣì wà ń bẹ̀ gan wọn ò lè wá tán. But if you don't put all these things in the right place, àwọn ọ̀dọ́ wa tí a fẹ́ handle ẹ̀ ńkọ́ báwo lẹ ṣe fẹ́ lò ọ̀pọ̀ ọmọ tí a kọ́ ó máa gbé létà kọ́tà. Tá bá ní gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn tí inú ilé wa tó kún fún góòdù, tó kún fún wàrà, tó kún fún gbogbo ẹ̀, tá bá kọ́ ọmọ wa àwọn náà ló máa gbé gbogbo ẹ̀ ta. Wọ́n máa tà á, wọ́n máa fowó ṣe patí, wọ́n máa fowó mutí, wọ́n máa fowó kóbìnrin. But this is the right time. We just need to let them to know what is right and teach them the way they need to know, the way of ọmọlúàbí. Táwọn bàbá wa ṣe ń hùwà. Báwo bàbá wa ṣe láyé ìgbà yẹn. Ìtọ́ ti wọ́ṣù bí ìwọ̀n ti tó láti sọ fún wọn bá ṣe lè wà, bá ṣe lè ṣe, bá ṣe lè gbégbé àlàáfíà. We are talking about many things tonight to remember those answers they all lost life some 3 years ago. Even presently, I heard that some of those guys they are still in prison, like 37 of them. Or charged on court, rather. It's so painful the way our government, our so-called government, our so-called leader, they are treating us. We check Nigeria now, the youth, no employment, lack of employment everywhere, lack of education. Even some drop out tó pọ̀ tó yẹ pé tó wà ní Nigeria ń sìn náà lè ká mọ́ drop out because there's no money to finance yourself. Nowadays they say I think there is no for educational loan now. How percent are you sure? We don't know. If you apply, someone for any loan, no. Timo. So all these things, our brothers, our elders, power, they have to put something right for our rights for our youth, for them to know, to see, to come again, ìkọ́ díẹ̀ tó lè jàǹfààní tó máa help wọn torí ọjọ́ ọ̀la wọn. Tá bá ń sọ pé ìwé kíkà òun ló jẹ́ nǹkan tó yẹ pé tá láti mú priority jù.
lágbàáyé. But it's some week ago I read because most of the time if I'm less busy, I go online just to check what is going on, to know what is going on in some other country. I think in US, also some of parts of Africa, ní US, where on long carry you, won't carry gidi gan. Pé tó bá wá síbẹ̀ tó jẹ́ pé kìkìrì tó bá dìbò máa kàwé ní ṣá, just for them to get a good position, to get at the top. But we still need to assist ourselves too. Okay, or career, or get good position in the US, or you are living with your people, or you are living with your family, but still have some relatives, some family. Your community is still in Nigeria. Your community is in Oyo State. Your community is in Ijebu State. Your community is in Lagos State. Your community is in Ekiti State. You still need to assist from your community. In Nigeria now, the Drosser Hub now, I think is in Abeokuta or something, which is not enough. We don't have only Abeokuta in Yoruba land. You have Ibadan. You have Ekiti. You have Osun State. You have Ondo State. Kogi is there. Lagos State, I think let's just say Ashini or industrial business something there in Lagos State, but it's not enough. Táwọn youth lè ríṣẹ́, don't lè ṣiṣẹ́. Because most of our youth say pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n, they are so very blessed. About future, how to make it in life, how to let our generation, our community, our so-called environment to be great. Taba wo àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ yẹn, taba wo àwọn bàbá wa kan let me just talk about a recent man that just died in Ijebu, Shibolu, Abishe Shibomini. He's one that owned the FCMB bank. I think most of our guys, most of our fathers, they are young then, they are the one holding the Nigeria economy. I must say the facts. The Yoruba is not holding the Nigeria economy. So they go strong, they go down. So táwọn bàbá yẹn bá lọ sí ìta gbàǹrè. Our youth still one being seen. Kí la fẹ́ dìmú táwọn okay, no, we are the one doing this now. We still have a long way to go as a youth. We just need to encourage each other to let our youth, our brothers to know, our sisters to know what they need to do, what is right for them. Because mostly all the time. Even though when I'm doing a program in Yoruba Global Youth, Miss Soro Soke, always say it. We just need to fight for what is next for us, for our rights. To put things in order. To let the world to know that Omoluabi ni wa. Ìwàsí wa, bí a ṣe ń ṣe nǹkan tiwa, a kàn ní láti jẹ́ kó mọ̀. Tí ọmọlúàbí yẹn kò fi ní parun. What are those things we just need to do? Táwọn ẹ̀dọ́ wa máa fi gbọ́, tó máa fi lè dìde, tó máa mọ̀ pé yes, this thing is our own thing. Nǹkan wa lélẹ̀. Mo gbọ́ lẹ́ẹ̀kan tí bàbá ń sọ pé àwọn ọ̀dọ́ ò tí ready. Àwọn ọ̀dọ́ ò lè ready, ẹ jẹ́ má purọ́ fún yín bàbá wa, because they didn't know the right things láti ṣe.
nǹkan táwọn ọ̀dọ́ wa mọ̀ sí ni tó lọ patí tó mu drug tó ṣe kinní tó dẹ̀ wọ aṣọ tó fine tó bóyá 16 years 13 years tó ti lo mọ́tò ó ti tán tó wà top in their infinity area tó wà nígbà yẹn bóyá ó wà ní Kọ̀tún bóyá lè wà ní Àjà tó dẹ̀ tó ń top léra yẹn tó ti mọ̀ pé no big boy ni bọ̀bọ̀ yẹn that's the only thing they know now. báwo lè ṣe okay Mr. Túndé ẹ̀yin náà fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. no mo ń gbádùn ọ̀rọ̀ yín ni mo kàn tún ro ni because àwọn èyí tó wà ń bí gan exactly bó ṣe ń ronú ní ẹ̀ta lè sọ pé hope wà lọ́dọ̀ wọn they are behaving the same way láwọn tí ìyà ò tiẹ̀ jẹ rárá continue mo kàn tún ro ni ẹ mọ̀ pé ó máa ń dùn yàn gan. ẹ ṣe gan bàbá wa àdúpẹ́ so báwo lọ ṣe fẹ́ take in charge báwo lọ ṣe fẹ́ dìde how you don't want to know that okay kíní iye ilẹ̀ mi ni mo gbọ́dọ̀ jẹ́ tààrà àtàwọn àgbà. We are talking about Israel and Palestine. Kí ló ń jà fún? Ilẹ̀ ló ń jà fún now. Russia and Ukraine. Kí ló ń jà fún? Ilẹ̀ ló ń jà fún now because they know they are right. They don't want anybody to shit them. Má lálẹ́ bàbá mi kọjá. Most of the world that is going on recently is about the land. This is my ancestral land. You must not cross it. You must not go past your boundary. Ẹ sọ fún mi ilẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá ò lè dìde dàpọ̀ sí bàbá wa Ìgbòho tó dìde lọ́jọ́ kìíní àná. What was rain war? They didn't know what's right for them. Wọ́n mọ nǹkan tó tọ́, wọ́n mọ nǹkan tó tọ̀nà mọ́. Bàbá mi, àwọn bàbá wa ń talẹ̀ lọ ní ràì. Wọ́n ti ta gbogbo ọjọ́ ọ̀la. Even the youths, not our bàbá wa nìkan, ìkan tó ń filẹ̀ fáwọn àwọn ọ̀dọ́ tó wà ń bọ̀ iná nìyẹn sì tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Láti talẹ̀, láti lọ fi ṣe patí, láti ra mọ́tò. They forget that vanity upon vanity. I think they imposed some vehicle in 2016. Latest vehicle in 2016 there. One of my people imported it. Let's talk about Toyota. Let's talk about Aunty's latest vehicle. Nowadays, if you see those vehicles, 2016 to 2023, it's nothing. Another design, Tijadi. But our people, our youth, they didn't think about that. Bó ṣe ń lọ sìn Brother mi, ẹ má bínú. Ṣe rí example tẹ ló ń sìn. 1 minute péré mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. Example tẹ ló ń sìn pé ìlú méjèèjì tí wọ́n ń bára wọn jà tó ń lọ lọ́wọ́ yìí. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọ̀dọ́ wa àwọn ọ̀dọ́ bíi tiwa ni o ìjà ẹ̀sìn ló ń jà lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ìlú wa ta fẹ́ gbà tí gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń bá sọ̀rọ̀ láwọn ọ̀dọ́ wa tó lọ́n ti bá ṣe tó ti kúrò nílé ni o tó ti wá kàwé níbi tó ti ń ríṣẹ́ máa bá wọn sọ kínní wọn á ṣe bí ẹni pé wọn ò rí nǹkan tí mò ń ṣe gbogbo program yìí mo máa ń yìnbọn àti mo wá wọn ní wá ẹ wá rí ìgbà tí ìjà ìlú méjèèjì ṣẹlẹ̀ èyí tó jẹ́ mùsùlùmí èyí tó jẹ́ kínní wọ́n ń gbé ẹmọ bí kán máa post flag yẹn sórí status wọ́n ìjà ìtàkìlà wọn ń jà mẹ́wàá àwọn tí wọ́n ń jà ìjà ilẹ̀ ló ń jà ìlú tiẹ̀ lẹ́yìn nílùú tiẹ̀ nílé àwọn èèyàn ẹ̀ ń jìyà o wọ́n gbogbo nǹkan ń gòrò wọ́n gbé flag yẹn rí. Ọlọ́run á mú kó lọ bẹ̀ kó lọ ṣe hajj àbí kó lọ ṣe holy pilgrimage kó lo 24 hours lẹ́yìn tí visa ẹ̀ ti expire àmọ́ bó ṣe ń lọ. ẹ ti rí nǹkan tí mo ń sọ ń bẹ̀ yẹn. Arab àti Israel wọn mọ̀ yín rí láfíríkà tán múra. so àǹtí mi ẹ wo ọ̀dọ́ tí mo ń sọ yìí láwọn ọ̀dọ́ tó rí wọn pé nípa ìmọ̀ ni o pé ká ṣe bí ìmọ̀ ẹ̀rọ nǹkan kan fẹ́ pé wọ́n sound bọ̀ ẹ wo èrò orí wọn wọn ò gbé àsíá ìlú wọn rí pé
wọ́n ń pa àwọn èèyàn mi ò wọ́n ṣe tí nǹkan bá ti wá ṣẹlẹ̀ nílùú òkèèrè ẹ wá rí wọn á múra kankan sí ẹ rí i pé nǹkan ti wrong gan ẹ continue brother mi. ẹ ṣe gan bàbá wa. Mo get àwọn point tí ẹ sọ inú mi dùn pé ẹ̀yin náà ẹ bring a valid point ẹ yẹ pé inú mi dùn sí pé a fi bẹ́ẹ̀ value culture wa. Báwo la ṣe lè ṣe ṣe pé àwọn náà máa fi value culture wa. Agbádá gan ló yẹ kí mo wá sí program yìí ní pé mo ò tí ì délé ni tó bá jẹ́ mo ti délé agbádá mo bá má gbádá báyìí èmi náà máa gẹ fìlà mi. Because ọmọlúwàbí ni mí ọmọ Yorùbá àtàtà ni mo jẹ́ mo ní láti jáwọn èèyàn mọ̀ pé yes Yorùbá ni mí mo ń fọwọ́ ju ilé bàbá mi. Because you don't promote our culture enough for people to know. Gbogbo wa la fẹ́ máa kọ́pì òyìnbó. Mo rántí nígbà tí mi wà kékeré nígbà yẹn wọ́n máa ń nà wá ní tá bá sọ Yorùbá. Wọ́n máa pe ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ ni Yusuf tó ń sọ òyìnbó ń bẹ̀ yẹn ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ ni Lékan tó ń sọ òyìnbó ń bẹ̀ yẹn kí ni wọ́n mọ̀ tó máa sọ Yorùbá ni. Ó dẹ̀ lè kọ poem kọ̀ọ̀kan lóyìnbó wọ́n máa fún wa lẹ́gba nígbà yẹn. Àwọn màmá wa náà àwọn náà sorry to say àwọn màmá wa àtàwọn òbí wa àwọn náà dákún nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. Mo rántí ìgbà yẹn wọn ò ní fẹ́ mú ẹ lọ sí school tó bá ti ń sọ Yorùbá jù wọ́n máa withdraw ẹ̀ kúrò níbẹ̀ ni wọ́n máa pẹ́ ọpọlọ ẹ ti dọ́ta tó mọ nǹkan kan Yorùbá ni ṣá. So ẹ mọ̀ tó ń ṣe fọ́tà àwa náà àwọn màmá wa àti àwọn alágbàtọ́ àti àwọn òbí wa náà àwọn iṣẹ́ táwọn gan kó nípa àwa ọ̀dọ́ ọ̀sìn òun ló ń lọ náà yẹn. Ọ̀pá culture wa they kill our culture they kill our heritage. Wọ́n fẹ́ ká mọ ibi tá a ti wá mọ́. So nǹkan tó kọ̀ kù báyìí ni pé in the next 30 years or 15, 40 years to come you won't hear about Yorùbá again. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Brazil ló ń jẹ́ kí Yorùbá máa padà wá tá a ṣe máa value culture wa padà. Tó bá ń ṣe Brazil ní value culture wa mọ́ even ọmọ Yorùbá kò ní sọ Yorùbá mọ́. I think I attend one meeting this week ní US ló wà. Ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá gan gbọ́ Yorùbá kò lè sọ Yorùbá dánmọ́ránmọ́. Ó dẹ̀ jẹ́ Yorùbá ó jẹ́ orúkọ Yorùbá. Àwọn míì gan ọ ti ń ṣèjì orúkọ wọn sìn. Wọ́n máa change wọ́n máa dọ́gbọ́n change it. So we still have a long way to go. It's starting from our culture to promote our culture to let people to know who you are as a Yoruba man. Speak your language. Níbi tó bá dé jẹ́ kọ́mọ̀ ọmọ Yorùbá ni ẹ́. Nísìnyí tí bá wọ báǹkì nísìnyí mo ti ń sọ Yorùbá. Bí tí bá lè rórúkọ ẹ pé Yorùbá lọ́kọ sí aṣọ ẹ Yorùbá ni máa bẹ́ẹ̀ sọ mo ní sọ ọlọ́pàá gan mo ti ń sọ Yorùbá fún. Anybody be you be no gbọ́ yẹn èdè Gẹ̀ẹ́sì mọ́. We just need to start it. We need to educate our people. We need to let them know we are Yorubas. And share àwọn òyìnbó. I think I had an opportunity to meet a guy. Ẹ pé ó lọ fún visa interview nígbà yẹn náà. Wọ́n wọ gbogbo costume Yorùbá and they give wọn fún because òun ló ń dress bí nǹkan tó ń ṣe tiẹ̀ ló lọ ń copy nǹkan tó ń ṣe culture ẹ̀ ló lọ ń promote òyìnbó tó ní nǹkan ẹ̀ ó débẹ̀ ó lọ ń form pé ó dé òyìnbó stamp ìfisẹ́ gan wọn tí stamp ẹ̀ rí ó sì wà empty wàá máa form wàá máa ṣe gbogbo ẹ̀ it's all those things
ó ti ń affect wa gan. We just need to let our people to know what is right and promote our culture and let them to know that yes, we are Yoruba people. We need to let our youth, let them to know culture to be right. By what? Doing the right things. Be calm, humble, àti àwọn tó wà ní top tó ń lead as a no, maybe ìwọ ló wà ní house of rep, ìwọ ló wà ní kinní kan. They still have assistant to do for our youth too. Ó sì ní àwọn nǹkan jẹ́ pé ó máa put in place jẹ́ pé ó máa help àwọn youth wa láti build ara wọn, for them to stand up to know the right things to do at the right time. We are talking about educational system the other time. We talk about agriculture. We talk about security. We talk about many things. They don't disturb wa. And if all these things keep disturbing us, how do you want to stand up, want to lead the coming nation we know we are talking about? I think you still need to keep preaching the gospel to people, to our elders too, to our youth, our coming youth, even the present one, even the one that have a little chance to help be house of rep ni o, àbí councillor ni o, àbí kìíní kan ni o. We still need a lot of them to talk to them, to liberate them, to let them to know what is right. I still know some counselors some years back. You are a counselor, you are a youth in your community, you cannot do a project in your community. See, 8 years, they can't even talk or point one project you do in your community, and which is very bad. Just for you to buy drinks for people, if they hate you, give them 10,000, give them 5,000. Ìjọ la fẹ́ máa ṣe yẹn dà. Ìjọ wo la fẹ́ ṣe yẹn dà. Ṣé bá ṣe máa live life nìyẹn? I think we need to hold our politicians, a little lot to hold on ransom, to let them do the right things for the youth and the upcoming kid. Tó ti fi ètò sílẹ̀ tó yẹ pé ó máa lè darí wọn láti mọ nǹkan tó yẹ kó mọ̀. Láti jẹ́ kó mọ̀ pé nǹkan báyìí ló dá, nǹkan báyìí ló dá. So most of these things, tá bá ṣe, ta ló fẹ́ bá wa ṣe? Àwa tá ṣì dé ọ̀dọ́ yìí náà la ṣì lè ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí. Láti lè fight fún. To let people to know what is right for them. To let the government, to let the youth to know, okay, this is the right thing. This is the lead way we need to pass. This is the way we need to pass. This is the way we need to go. These are the things we need to put down to help our future. And this is the right time for the youth to lead, to stand up, to let them to know, okay, nǹkan báyìí ni, bí a ṣe fẹ́ máa ṣe ètò wa lélẹ̀, bí a ṣe fẹ́ gbé ìlú wa lélẹ̀, bí community wa bá ṣe fẹ́ jẹ́ kó rí lélẹ̀. Because you are so blessed. But when you are blessed, tí a bá lo nǹkan t'Ọlọ́run fún wa dáadáa, bí àní náà ni, bí pé àní anything náà ni.
but still have a long way to go, and it's not far. I pray Ọlọ́run Elédùmarè á kọ́ àwọn ṣe, á dẹ̀ wọnú àwọn adarí wa náà tí ó ń darí wa, tó lè ti ṣe àwọn nǹkan tó yẹ àti nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tí àwọn ọ̀dọ́ wa need láti jẹ́ kó mọ̀, láti jẹ́ kó dìde pé nǹkan báyìí gangan la fẹ́, nǹkan báyìí lẹ ṣe máa hùwà, báyìí lẹ ṣe máa ṣe, báyìí ló ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe nǹkan. Ọlọ́run á kó sí wọn nínú, àti àwa youth náà tó jẹ́ pé a ti dàgbà, a ti ní change díẹ̀ wà lọ́wọ́ wa, we still need to assist our community láti jẹ́ kí àwọn community wa, àwọn tó ń wo pasẹ̀ wa dìde náà, láti jẹ́ kó mọ nǹkan tó need láti ṣe, láti jẹ́ ká tọ́ wọn sọ́nà pé ok, nǹkan báyìí o, nǹkan báyìí ló tọ́, nǹkan báyìí ló tọ́. Torí pé táwọn náà kọ́ lọ, our own focus, our own thinking is that tí n ti ra mọ́tò, tí n ti gbé pátí, tí n ti lọ sí pátí, tí n ti mọtí, tí n ti ṣe gbogbo ẹ̀. No. Nípasẹ̀ tàwa náà tí a bá ń ṣe, tí a bá ń hùwà, náà ṣì máa help àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Àti àwa náà ti yẹ pé a kàwé, a gbapò gíga, àwọn náà ṣì ní nǹkan láti ṣe ní community wa. Ọlọ́run fún wa lọ́gbọ́n láti kọ̀wé. Tẹ́ bá rí pé kíní ó ní ìdí àtúnṣe sí, ẹ kọ̀wé tó túnṣe. Ibi tí wọ́n bá rí pé kíní ó ní nǹkan tá a ṣe nǹkan báyìí sí, ẹ ṣe síbẹ̀ tí Ọlọ́run bá fún yín ní àǹfààní láti ṣe. Tá bá sọ ohun àgbẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá lénìí, àwọn mélòó ló ń dáko, àwọn mélòó ló ń ṣàgbẹ̀, kò sí mọ́. I think tá bá wo iye tó ń ta ìdèríkà ráìsì lénìí báyìí sìn, ó máa ti wọ 900 sí 800. I think last week ló sì ń sọ pé 800, but presently wíìkì mo sure pé ó máa tutù gbé pẹ́lí sí. Ó máa ti wọ 900 or 1000. Because àágùn mú ohun àgbẹ̀ wa àmúlòkùnkúndùn mọ́. Ohun àgbẹ̀ jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ebi òfin ní pa àwọn aráàlú, àwọn ọ̀dọ́ wa gan tó yẹ pé ebi òfin ní pa wọ́n, àwọn náà máa fi lè think straight pé nǹkan báyìí ló yẹ ká ṣe, nǹkan báyìí ló yẹ kó má ṣe. Àṣà àdẹ̀mọ́, àṣe anything mọ́. Just waking, sleep, drink, gbé mọ́tò fi ṣayé káàkiri. Ó ti tán. That's our focus. We don't think about báwo la ṣe máa máyé dẹrùn fáwọn èèyàn, báwo ṣe la máa máyé dẹrùn fáwọn community wa, báwo làwọn náà ṣe máa ṣe nǹkan tá à ń sọ nípa tech náà, because everything is tech now. Ọlọ́run dẹ̀ fún wa lọ́pọlọ láti ṣe, láti lè gbókè nǹkan báyìí ló fẹ́ ṣe. I think in Nigeria today, if you are talking about tech, Ọlọ́run ṣì bless àwọn ọmọ Yorùbá láti mọ̀ nípa tech a little bit, láti mọ̀ nípa ẹ̀rọ ayélujára yìí, láti lò láti lè ṣe nǹkan rere. Bọ́ àwọn nǹkan wo láti ṣe, àwọn nǹkan wo láti ṣe tá ti gbé ṣe sí ìlú wa, tá ti gbé ṣe community wa. Bàbá wa Túndé, ọwọ́ yín wà lókè, ẹ lè bá wa sọ̀rọ̀ sà. Ẹ má bínú, ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn náà ni ó ká mi lára. Kẹ́rí nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn gan-an, ibi tí àwọn ọ̀dọ́ ti ní láti jí nìyẹn, pé báwo la ṣe máa ro orí wa fún àwọn agbègbè wa, àwọn èèyàn wa, tó yẹ pé gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe àbí tí Ọlọ́run ti fún wa nímọ̀ àti ṣe, fókọ̀sì àwọn máa jẹ́ fún àwọn èèyàn wa, fún ìdẹ̀rùn ayé, fún ìgbé ayé àwọn èèyàn wa. Kẹ́rí ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ àgbẹ̀ yẹn, wọ́n á rò pé àwọn tọ́lọ́run tó bùkún tó yẹ pé wọ́n ní ilẹ̀, wọ́n ní gbogbo irinṣẹ́ àti gbogbo ẹ̀, kàkà kọ́ gbin nǹkan fún àwọn aráàlú kí ó wà affordable fún wọn. Àwọn òyìnbó ni wọ́n ń gbìn fún, wọ́n ń ta sókè òkun,
wọ́n ń tà fáwọn àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá yẹn. Àwọn iléeṣẹ́ ńlá yẹn dẹ̀ tí wọ́n ń rí package ẹ̀ fáwọn èèyàn fún àwọn ará ìlú ní ọ̀wọ́n. So ó dà pé àwọn èèyàn wa wọ́n ti sọ làákàyè yẹn ti kúrò. Wọn kọ́ wa pé ká máa ṣe nǹkan fún àwọn èèyàn wa nírò rí yẹn. Nǹkan táwọn òyìnbó dẹ̀ ń ṣe tó yàtọ̀ sí tiwa nìyẹn. Àwọn máa ń ṣe nǹkan fún ìgbésí ayé àwọn èèyàn wọn. Ibẹ̀ ló ti máa wá ń di gíga tí gbogbo àgbáyé máa ń tẹ́wọ́ gbà. Ibi tí wàhálà wà gangan nìyẹn. Tó yẹ pé à ń rorí ni pé gbogbo nǹkan tá fẹ́ ṣe o fún àwọn èèyàn wa ni. A máa lọ jìnnà gan nínú ayé, but àròrí bẹ́ẹ̀ yẹn. A kàn ń figagbága ní bá ṣe máa dolówó tá máa figagbága láàrin ara wa. Ìkọ́ tá à ń bá kiri nìyẹn. Ẹlòmíì tẹ̀ rí pé ó lọ́pọlọ, but ibi tó ń rò ó sí yàtọ̀, kò rò ó sí fún ìgbésí ayé àwọn èèyàn rẹ̀. Àwọn ọ̀dọ́ wà ó tó yẹ pé wọ́n ń rorí fún ìdàgbàsókè àwọn èèyàn wọn, but wọn ò fún wọn ní kò sí ètò ńlẹ̀ láti ràn wọ́n lọ́wọ́. Ibi tí wàhálà wà gan-an ni kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ni. Ìkànnì tó ju ìkànnì lọ, ìkànnì Dudu Spray FM. Ẹ jẹ́ kó wà níbẹ̀. Filẹ̀ jẹ́ kó wà níbẹ̀. This is Dudu Spray FM, Pan-African Radio.